because of the storm damage to the power lines, they will not be able to write the exam in a fair manner. Vagudiswa va matriki vane va fira madana mana vundzuni la Eastern Cape vo kundelwa u ṅwala milingo namusi nga ṅwambo wa mvula. We've been quiet for too long. We have allowed the patriarchal system to be instilled in our minds. Valigi ya vafumakazi va lihoro la ANC va ri vanna ngomu lihoroni ilo va songo xa ditika nga thikhedzo yavo musi zwi tshi ḓa kha mbambe ya vurangaphanḓa ha lihoro. Ndi madekwana ndi nne Tshanduko Ligege. Ndi vhaṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC 2 ndi li vhona u shelwa nga vhone afho hayani nga ri vhe roṱhe. Mvula dzo kalulaho dzine dza khou shulwa ngei khoroni ya ḓorobo ya Nelson Mandela Bay dzo sia muthu muthihi o lovha ngeno vha re na tshivhalo vha si tshena mahaya. Miḓalo iyo yo vhanga tshinyalelo kha dzibada, dzigoloi khathihi na themamveledziso. Zwa sia vhadzulapo vha maḓana vha si tshena muḓagasi ngeno vha zwigidi miḓi yavho yo dzhenelwa nga maḓi. Vhupo hu hune ha ḓivhelwa u vha fhethu ho maho zwa zwino ho ambarelwa nga miḓalo. Vhupo ha fhasi ha masipala wa Nelson Mandela Bay ndi hone ha livha na tshinyelo khulusa ya miḓalo u bva kha ḓuvha ḽa mulovha. Vhuponi ha Missionville khathihi na vhupo ha Jubilee Park, Lapland na Kariga ndi vhuṅwe ha vhupo ha kwamaesa vhukuma. Vhathu vha paḓaho tshivhalo tsha ḓana vho pfuluswa nga murahu musi vho sala vho hanganea vha sina mahaya u bva nga iri ya vhuraru nga maḓautsha. This morning about 2 o'clock I was standing up. I was sitting on the chairs the whole night till this morning on the chair bare feet with my grandchildren and my husband. And the house is still full of water. We would like to thank the Lord that no one is hurt. What they appeal to the municipality is they must do something about this, the dumping, because the dumping is the cause of this water. Vhupo hu ho vha ho ṱangana tshinyalelo ya miḓalo iyi u bva nga ṅwedzi wa Fulwana uno ṅwaha. Vha muvhuso wa vunḓu vha ri vho kulwa nungo nga fhungo ḽa uri vha muvhuso wapo a vhathu ita nzudzanyo dza u thusa vhathu vha kwameaho. The governance is really wobbling in the municipality. You've got about 5 directors or executive directors vacant posts. Yes, there are people acting there, but amongst those, interestingly, is disaster. The executive director of disaster is not employed. So it tells you that we might be having priorities that are not really priorities. This is a serious issue. Vhagudiswa vha paḓaho maḓana maṋa vha maṱiriki vho kundelwa na u ṅwala mulingo ṋamusi. We usually have the SANDF also on standby in certain situations, whether it is to airlift learners to the exam venues, maybe due to protest action. But a decision was made this time because regardless of the fact that they would have been able to be transported to the schools, but because of the storm damage to the power lines, they will not be able to write the exam in a fair manner today in Gqeberha. This is affecting about 400 learners. Tshanḓa tsha ḓorobo vho itela khuwelelo vhadzulapo uri vha dzule vho fhaṱuwa musi mvula idzi dzi tshi khou bvela phanḓa. eThekwini municipality as a caring city, we are here to interact with our people who were affected by the floods, and we have gave them the immediate needs, which are the hygienic packs, and also we are waiting for food because most of their stuff were destroyed. Vhatshumelo ya zwa mutsho Afrika Tshipembe vha ri vhupo hune ha tou vha tshivhilani hu katela eThekwini, Ugu, Umgungundlovu na Ilembe. Valigi ya vhafumakadzi vha ḽihoro ḽa ANC vha ri vhanna ngomu ḽihoroni iḽo vha songo tsha ḓitika nga thikhedzo yavho musi zwi tshi ḓa kha mbambe ya vhurangaphanḓa ha ḽihoro musi vha tshi khou ṋekedza thero ine ya pfi Albertina Sisulu Lecture. Muṅwaleli muhulwane wa ligi iyo Vho Nokuthula Nqaba vha ri ndi kale vha tshi khou shumiswa nga vhanna ngomu kha ANC zwi tshi ḓa kha mafulo a dzikhetho. Vho Nqaba vha ri ligi ya vhafumakadzi a i tikedza vho khetheni vha tshinani u bva kha matavhu ya nṱha kha khuvhangano dza lushaka. Vha ri vhanna vha ḽihoro vha shumisa ligi ya vhafumakadzi u ḓivhuyedza vhone vhaṋe kha maimo e vhafumakadzi vha sedzwa nga iṱo ḽavhuḓi u tou fana na phalamendeni, mabuthanoni a vunḓu na kha khabinethe.
TK, the time has arrived. The time is now. It is our time. The future is us. We've been observing and we've been quiet for too long. We have allowed the patriarchal system to be instilled in our minds. It is our opportune time to break the shackles and to deal with that mentality. Komiti khulwane ya lihoro la ANC ḓo fara mutangano wa u rera nga tshiimo tsha lihoro vunḓuni ḽa Gauteng na KwaZulu-Natal. Huna mavharivhari a uri komiti iyi i nga fhaladza khoro dza mavunḓu aya mavhili. Muṅwaleli wa vunḓu ḽa Gauteng vho TK Nciza vho bula ndavhelelo dzavho. We are from very difficult elections. A blame game is not going to help anyone. It's not going to help anyone. In fact, it will divide the ANC even further. The African National Congress must learn from those who understood what the renewal was from the early 80s. The ANC is not facing the problem for the first time, Comrade Phil. We have faced this problem many times. Muṅwaleli muhulwane wa lihoro la ANC vho Fikile Mbalula vho vhudza vha lihoro la ANC Gauteng uri u dzhenela ha komiti khulwane ndi u ṱoḓa u khwaṱhisa lihoro iḽi hu si u tovhela miṅwe miraḓo ya lihoro vunḓuni. Naho zwo ralo zwa zwino hu nga nndwa vhukati ha murangaphanḓa wa ANC Gauteng vho Panyeza Lesofi na vho Mbalula i khagala. Musi mahoro ane a vha tshipiḓa tsha muvhuso wa mbumbano ya vhuthihi ha mahoro kana GNU a tshi khou fushea nga mashumele a muvhuso muswa, musaukanyi wa polotiki Vho Khona Mnguni vha ri mashumele a muvhuso uyu a ḓo kaliwa nga nḓisedzo ya tshumelo kha vhadzulapo. Lihoro la ANC, DA, IFP na Patriotic Alliance ndi maṅwe a mahoro ane a khou ṱahisa u fushea hao nga zwe muvhuso uyu muswa wa GNU wa kona u zwi swikelela kha maḓuvha a ḓana a u thoma. Fhedzi na zwo ralo Vho Mnguni vha ri mashumele a vhukuma a GNU a ḓo kona u vhonala zwavhuḓi musi muvhuso uyu u tshi swika magumoni. It's not automatic that these parties completely vanish because they are in a GNU with the ANC. I mean, we've seen how the DA outside of the GNU, led by the likes of Helen Zille, has managed to try and continue to steer conflict within the ANC in terms of how it's managing politically some of the elections around the GNU. And I mean, with the clearing house now established, under the deputy president, it's going to be interesting to see how continuously that politicking goes. And I mean, what is important here, I think, for me, is whether or not the ANC manages to utilize this moment to recaptivate the imagination of society. The biggest headache for me for the GNU is whether or not it will be able to demonstrate at the end of its tenure in 2029, ahead of the next elections, that it has materially affected and impacted and improved people's socio-economic conditions. Because for as long as people feel that whatever government you've had for the last 5 years, it has failed to improve our lot in terms of service delivery, our lot in terms of poverty, our lot in terms of unemployment, and therefore our lot in terms of social mobility. Vhunzhi ha vhadzulapo vha ḽino shango vha fulufhela uri ḽino shango a ḽiho nḓilani yone. Izwi ndi u ya nga tsedzuluso dza Gauteng City Region Observatory dzo sedzaho kha tshiimo tsha vhutshilo. Tsedzuluso idzi dzo wana uri u sa lingana vhukati ha vhadzulapo zwo hulela nahone tshiimo tsha kutshilele tsho tsela fhasi. Vhugevhenga hu sina musi u sa iswa nḓisedzo ya tshumelo kha vhadzulapo khathihi na zwiito zwa tshanḓanguvhoni ndi zwone zwine zwa khou tsikeledza na u ṱhafhisa vhumatshelo ha vhadzulapo vha vunḓu ḽa Gauteng. Tshiimo na kutshilele na u sa swikelela tshumelo zwa mutakalo zwi khou vhilaedzisa. Over the years, we've seen a gradual increase of the percentage of respondents utilizing public health facilities, up from around 62%, 60%, up to about 66% now. So more pressure on the public sector, and correspondingly a slight decline in the percentage saying they're using private healthcare facilities. There may be a cost element to that. There is also a slight increase in the percentage saying they use both. Now, the experiences of each type of facility is different.
tsedzuluso idzi dzivha dzo livhiswa kha u linga nḓisedzo ya tshumelo na vhugevhenga zwo ralo mulangavunḓu wa Gauteng Vho Panzeri Sufi vhane vhadzulapo vha tea u dzhia vhuḓifhinduleli khathihi na u tendela vunḓu iḽi ḽi khakhathini. Well, it's the finances of local authorities that are not in good shape. It's the infrastructure that is aging. It can be roads, it can be water, it can be sewer. It's the establishment of informal settlements that are all over, and also the number of institutions that are not functional on the basis of lawlessness and people that are vandalizing facilities of community. Vhunzhi ha vhadzulapo vha vunḓu la Gauteng vha khou vhiledziswa ngauri vha pfa vha songo tsireledzea nahone fulufhelo ḽavho kha vhaofisiri vha muvhuso ḽi fhasisa. When usually says a strike done before basinike service delivery mele size siyilwe kuqala. Well, during the day it's not that hard seeing people walking around, but at night it's not safe. Muvhuso wa vunḓu uri tsedzuluso idzi ndi dza ndeme kha u khwinisa nḓisedzo ya tshumelo khathihi na vhudavhidzani na vhadzulapo. Mapholisa vhuponi ha Orange Farm Tshipembe ha ḓorobo ya Johannesburg vha khou khwaṱhisa mafulo avho a u lwa na masosa a siho mulayoni. Izwi zwi khou tevhela mabulayo a vhathu vha sumbe vhane vha katela na ṅwana wa miṅwaha miraru mathomoni a uno ṅwedzi. Komiti ya zwa tsireledzo vunḓuni ḽa Gauteng yo dalela tshiṱitshi tsha mapholisa tsha Orange Farm u ṱola mvelaphanḓa sani na u lwa na vhutshinyi. Vha songo ṱutshela kule ri tshi vhuya maragani vha ḓo pfa nga ha vhashumi vha tshi khou shuma u vusuludza migodi ya kale ya asbestos ngei ga Mathabatha nnḓa ha Ḽivhuwakgomo vunḓuni ḽa Limpopo. Vha khou ṱoḓa ndamulelo ya mulayo. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC 2 nga ri bvele phanḓa. Vhashumi vha tshi khou shuma u vusuludza migodi ya kale ya asbestos ngei ga Mathabatha nnḓa ha Ḽivhuwakgomo vunḓuni ḽa Limpopo vha khou ṱoḓa ndamulelo ya mulayo. Izwi ndi nga murahu ha musi vha tshi ri vho siwa vha sina ndondolo yo fanelaho ya mutakalo. Vhashumi ava vha ri rakontraka we a tholiwa nga muhasho wa zwiko zwa minerala o vha ṱutshela a songo thoma a vha ṱolisa mutakalo yavho. Apa ndi vhuponi ha migodi ya kale ya ha Makapeng hune ha wanala ha Mathabatha vunḓuni ḽa Limpopo. Afha huna milonga yo litshedzeliwaho ya asbestos yo no fhira maḓana a rathi. Vhashumi avhavho vha vho tholiwa nga rakontraka wa khamphani ya Lafata Mechanical Engineering yo ḓiswaho nga vha muhasho wa minerala u itela u vhuyedzedza milonga iyo vhukati ha ṅwaha wa 2019 na ṅwaha wa 2022. Zwi tshe zwo ralo u phala uri rakontraka uyo o ṱuwa a shavha a songo ṱolisa vhashumi yavho mutakalo yavho musi a tshi fhedza mushumo. We were left in limbo without medical exit examinations after our contract ended. Furthermore, some of us haven't received our UIF benefits. To make matters worse, we are ineligible for the 370 government distress relief grant because our applications are rejected on the grounds that we have income despite being unemployed. We are deeply concerned about our health after working with asbestos, as the contractor failed to provide mandatory medical exit examinations. Without these tests, we are left unaware if we have contracted asbestos-related illnesses. Vhupo uhu ndi vhuṅwe ha fhethu huhulwane he ha vha hu tshi bveledziwa dzi asbestos. U mona na shango phanḓa musi migodi iyo i tshi valiwa miṅwahani ya vho1997. Vhathu vhane vha shuma nga asbestos vha vha khomboni khulwane ya mutakalo wavho hu tshi katelwa malwadze ane anga khensa ya mafhafhu khathihi na maṅwe malwadze. Vha komiti yo sedzanaho na zwa thendela iyi vha ri rakontraka u khou shavha u dzhia vhuḓifhinduleli malugana na khonadzeo dza milandu ya asbestos. The main reason for the contractor Betuel Mashilwane to withhold medical exit examination from employees is to avoid potential financial liability. He failed to provide proper personal protective equipment to workers during the project. Vha muhasho wa minerala a vhathu ba mulomo kha zwililo zwa vhashumi. Zwo ralo mulanguli wa Lafata Mechanical Engineering Vho Betuel Mashilwane vha ri vha vhudzanya uri vhashumi vha ṱoliwe mutakalo fhedzi vhashumi vha hana u ṱoliwa. Vha ri vha ḓo ita dziṅwe dzudzanyo hafhu uri vhashumi vha ṱoliwe vhegeni dzi ḓaho. President Vho Ramaphosa vha khou fara muṱangano na President wa shango ḽa Russia Vho Vladimir Putin ḓoroboni ya Kazan, Russia.
Mutangano uyu u ḓo ṋea Phuresidennde Vho Ramaphosa tshikhala tsha u ṋekedza zwipikwa zwa muvhuso wavho wa vhusumbe khathihi na u ombedzela vhushaka vhukati ha mashango ya mavhili. It's a real joy and a pleasure to be here in Kazan in Russia, and we'd like to congratulate you for hosting and being the president of BRICS, having taken over from us. As South Africa, we are sure that you will be able to chair our meeting and our summit so that BRICS, as the enlarged BRICS body, will continue growing from strength to strength. We also do look forward, of course, to this evening where we have been invited, and also to the summit itself to participate with all other countries under your leadership that are of such great importance in geopolitical terms, in everything that is happening around the world, but also on matters that have to do with trade, with climate change, with peace and security as well. Zwa zwino ri vhaḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo khwaṱha musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni ṅwaloni a ḽifhasi. Dollar rand is 17 rand 51 cents, bond 22 rand 72 cents, euro 18 rand 93 cents, pula ya Botswana 1 rand 30 cents. Mikovhe fhala JSE i fhasi. Kha zwibveledzwa musuku ndi $2,740, platinum ndi $1,022, oil songo kunakiswaho ndi $75.34. Dzangano la vhashumi la South African Federation of Trade Unions, SAFTU, vho thudzela kule mulayotibe wa milayo ya mishumo. Dzangano iḽi ḽi ri arali mulayotibe uyu wa rwelwa ṱari, vhutshilo ha vhashumi vhu ḓo kwamea nga nḓila i si yavhuḓi. Well, the amendments that the government is bringing, which the employers is backing, as well as the proposals from the employers themselves, constitute an attack on the gains workers have made over the past 30 years. They're seeking to reverse the gains. They want to make it much more easy than it is already to dismiss workers. In particular, they are targeting young workers who they want to dismiss without following any procedure for the first 12 months or 6 months in their working life. They are taking the victory that we scored at the Constitutional Court through the NUMSA application, which deemed all workers employed by the labor brokers as the employee of the employer after they have served their first 3 months of employment. They want to reverse that. Minister zwa mitambo vhutsila na mvelele Vho Gayton Mackenzie vha ri kha hu na miholo yo no lingana vhukati ha vhoramitambo vha tshinnani khathihi na vha tshifumakadzini. Vho Mackenzie vho amba izwi u ṱanganedzani havho thimu ya lushaka ya cricket ya vhafumakadzi ya dzi Proteas. Iyi thimu yo vhuya fhano hayani matabelo a namusi nga murahu ha u kundiwa kha makhaulatshele ya tshiphuga tsha ḽifhasi tsha T20 nga shango ḽa New Zealand ngei UAE mafheloni a vhege. Naho thimu ya lushaka ya cricket ya vhafumakadzi yo fhenywa kha makhaulatshele a tournament ya tshiphuga tsha ḽifhasi ya T20 fhedzi mukapteni wa thimu Laura Forward na vhaṅwe vhatambi vhararu a vho ngo kona u vhuya na thimu iyi he vhaṅwe vhuḓifhofha vho livha ngei kha ḽa Australia u itela muṱaṱisano wa league ya Big Bash ya T20. Thimu iyi yo shuma zwavhuḓi nahone minista Vho Mackenzie vha ri vhafumakadzi kha zwa mitambo vha tea u livhuwa nga nḓila yavhuḓi. We should work our things in this fashion that men and women get paid the same. And I'm going to fight for that. I'm not going to listen to stories about we are both financially castrated. There's never a right time to do the right thing. And the right thing to do is now. And the right thing to do. And I'm going to pressurize sporting codes. And I've been meeting with cricket. And I mean, my department of Sport, Arts and Culture has been giving money for this particular team to be developed. And you see what happened. Minister was visala khagalo uri vhatambi vha vhafumakadzi a vha khou tou ṋewa malamba o vha teaho o sedzwa mushumoni vha khou ita dzimbanḓeni.
ndemade kwa rari kuvatanidza unazo zvinoti nambara vesa muchwashu mari kwana anora kono kedzi mvura dzashu sikwana zodi nyamanda kasute zvoni zvavhodhi vashangone rakona ngane amanda zodi nyamanda ari pala vundu la KwaZulu Natal vundu la Eastern Cape katina zvispita vundu Free State risomwangwa Mpumalanga Limpopo katina zvispita vundu la Gauteng ngoni ari chakala machero rodo paraona muchwa mvura vodhi nyamanda kasute zvoni zvavhodhi kedzi la mvura dzashu kubona ani pala ugonya uyanta kapita zvoni zvadebura shango katina zvispita zvavhodhi pedzi chidzango mushangoni kana uyera kasute zvoni zvakobera autovanje zvokurevera pedzi ukudhivana na mimweni adhivai kubudzura ngoraro kala machero pedzi audhivana tsifudzo zinza waone ndakora mucho wa mvura dzazururu kodi nyamanda kasute zvopina shango zvavona zvavundu level la Eastern Cape kati na mvura dzodi neomanda kasute zvavona zvavundu KwaZulu Natal kati na vundu la Mpumalanga risongwa na zvimwe zvipita zvavundu Limpopo kati na zvimwe zvipita zvavundu level la North West pasia zvazvino rimadhivira panda rimadhivira samroto na mpiso uchikokalwa degrees Celsius umana lothe vundu la orikutoma vundu la shino bona vundu la Gauteng na rokezi wana zikor 28 pala Pretoria zar 27 broken speed kati na 25 pala Springs pedza chaka vundu la vorende vundu la ya vundu la Limpopo kwa mchona bore udopisa kuma pala Musina zar 36 zar 35 pala Giani kati na 36 pala Lipalale zar 34 pala Thabazimbi kati na 34 pala Vilabila pedza zvino bode pala pandara ka vundu la Mpumalanga na konrek uyi mchona bore amatropisa ngoralo pedza udopisa kuma pala Skokuza zashuka pala 28 zar 24 pala Mashishin zashuka ka 25 pala Standard 10 na chipala panda chaka vundu la bore vundu la KwaZulu Natal kwa mchona bore kezi la mvura zvitu bona nazwa dzodzo nemanda kala machirone zadoita nosvika pala 25 pala Ulundi zasvika pala 25 pala doroboni ya Durban matravunduni la Eastern Cape kwa mucho une abore kezla mvura zikona zidoziko prefera kazi nespita zwa vadwa vundeli zasvika pala 20 pala Mtata kati na 20 pala Malitswai kati na 20 pala East London matra vunduni la Western Cape kwa mucho ne abore udo kupisa kuma pala Klein Williams zasvika 36 zasvika pala 36 pala Trinidad kati na 30 pala Durban ya bore ndia Cape Town matra kavundula bore ndela Northern Cape kwa mchuna bore dopisa kuma pala Uppington zashuka ka 33 katina 31 pala Springbok arsha kavundula bore ndela Free State kwa mchuna bore kezla mvras kwa naziko ferefera kapita zobore ndizwa achipembe avundu elifedzia zashuka ka 27 pala Sasolburg zashuka na ka 26 pala Durban ya bore ndia Bloemfontein matra zozvino podipetsa ngavundula shila bore ndela Northwest na kono kezla score 30 pala Potchefstroom hafisa kuma pala Lichtenburg na Rustenburg asomwa na pala Mahikeng zashuka ka 31 Tosca zar 34 kati na 31 pala Freeburg matango to angaredza bvakata fala mucho ndizora fara zoni mari kwana notiri uda usiku wabudi nda